Na mtazamaji na kusabahi popote ulipo, na shukrani za dhati kuungana nami usiku huu wa leo kwenye Machweo ya KTZ ili niweze kufahamisha yale ambayo yamejiri kwa siku hii ya leo, huku tukitarajia mwaka mpya mtazamaji. Lakini mtazamaji, kabla nisonge mbele, niweze kupa vidokezo vya miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia usiku huu wa leo. Ati hawa huyu jamaa hapa hapo tushinda 2017, 2013, yeye alikuwa prime minister, Kalonzo alikuwa makamu ya rais, hao wengine walikuwa sijui nini, hawako tushinda. Sasa nyinyi mnafikiri ati tutakaa hivi hawa watushinde 2017? Naibu wa Rais William Ruto ataka jamii ya Waluya kuunga mkono chama cha Jubilee, huku seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale akitaja wazi kuwa azma yake na washirika wake ni kumwondoa Rais Uhuru Kenyatta madarakani. Watoto wa kike waripotiwa kupeperusha bendera katika matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCP kule Embu. For me, I thought it's nice to spend my holiday with the children of Nyeri County from the children's homes and from the less fortunate homes. Na watoto kutoka katika familia zisizojiweza wapata nafasi ya kujiweza katika kaunti ya Nyeri. Na kimataifa, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari asema kuwa yuko tayari kwa mazungumzo na magaidi wa Boko Haram kuhusiana na wasichana walioko mikononi mwa magaidi hao. Na mtazamaji, bila shaka hivyo ni vidokezo tu vya miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia usiku huu wa leo. Kwa taarifa zaidi na za utendeti, ungana nami hadi tamati. Mimi ni Oduya Elina. Mtazamaji, huku tukisalia na masaa machache tukuaga mwaka wa 2015, ili kutosahau yote ya mwaka 2015, mwanahabari wetu David Madheri ameangazia mojawapo wa ziara ya kihistoria sana humu nchini, ziara ya kiongozi mwenye umaarufu sana duniani Barack Obama, ambaye alizuru humu nchini mwaka huu 2015, ambao baada ya masaa machache tu kutoka sasa tutakuwa tunauaga. Tazama. It's now my pleasure to introduce the President to make some brief remarks as well. Thank you. Habari, President Kenyatta, let me just reiterate what I said at the summit earlier to you and the people of Kenya. Thank you for the extraordinary welcome that you've given me and for the same kindness that you've shown me since my first visit. Ujio wa Rais Obama uliwapa wengi matumaini. Wengi waliutazama kama ishara kuwa uhusiano wa nchi ya Kenya na ile ya Marekani unaimarika. Kuna vile uhusiano wa Kenya na nchi zingine utainuka, utaimarika. Maana mtu ambaye ni international figure kama Obama kutembea katika nchi naonyesha uaminifu. Ameamini hii nchi kwamba iko na security ya kutosha. Ameamini inaweza pokea mgeni kama wa kiwango hicho. Kwa hivyo hiyo iliuza nchi ya Kenya kwa nchi zingine. Na kwa hivyo tunatarajia wageni wengi. Maana kama mgeni kama huyu amekuja, si wale wa chini watakuja wengi. Kenya itavuna bila shaka. Wachache tuliozungumza nao wanaamini kuwa ziara hii ilikuwa na manufaa kwa nchi ya Kenya, lakini kuna wengine ambao wanaonekana kuwa na maswali. Ujio wa Obama ilitufaidi kama wa Kenya, lakini unfortunately hatujui mahali pesa zile alituletea zilienda, as in kama Eurobond. Yeah. But so far on international standard, our image I think has been, we are on the platform in the whole of Africa, we are a bit up. But that is not even important. There is no money in my pocket. In the evening I need to feed my family, not with my mouth. Where is the money? Mwaka huu wa 2015 ulikuwa na baraka za aina yake, huku mwaka 2016 ukijongea. Mimi ripota wako David Madheri nitaendelea kutia bidii kukuarifu vilivyo. Kenya has a determined, active, feisty press, as we see here today. And as I've said elsewhere, a free press helps make a nation stronger and more successful. And it makes us leaders more effective because
it demands greater accountability. Naam, shukrani za dhati David Madheri. Mtazamaji, bado kwa taarifa za mwaka mpya, tukiwa na masaa machache tu kukaribisha mwaka mpya wa 2016, mataifa mengine kama vile Australia na New Zealand tayari yameukaribisha mwaka wa 2016. Mataifa haya yameukaribisha mwaka 2016 kwa shangwe na vigelegele. Katika taifa la New Zealand, takriban watu 25,000 wamejumuika ili kukaribisha mwaka huu kwa pamoja. Kula Australia, takriban watu 1,000,000 wamejumuika ili kushangilia na kuingia mwaka wa 2016 kwa pamoja. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hizo za mwaka mpya, pengine tutazirejelea hapo baadaye. Tuelekee katika taarifa za matokeo ya mtihani wa KCPE ambayo alitolewa hapo jana, na mama amemshinda mwanawe katika matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE ambayo alitolewa hapo jana. Basi mwanamke kwa jina Stella Nasiuki mwenye umri wa miaka 25 na ambaye ni mama wa watoto watatu alijiandikisha kwa mtihani wa darasa la 8 wa KCPE na mwanawe wa kwanza, lakini amefanya vyema zaidi kumzidi mwanawe. Stella Nasiuki ameeleza kuwa alitamani kusoma sana akiwa bado mtoto, lakini ndoto yake ya kujiendeleza kielimu ikakatwa pale alipolazimishwa kuoleka alipokuwa na umri wa miaka 12. Hata hivyo, anaeleza kuwa hilo halikukata tamaa yake ya kutaka kujiendeleza kielimu. Yeye pamoja na mumewe walihamia kaunti ya Nyeri ili kutafuta kazi, na hapo ndipo alipoamua kusoma kivyake, na kisha mwaka huu kumradhi, alijiandikisha kufanya mtihani wa KCPE. Na siku anasema kuwa alikuwa akisoma kwa kutumia vitabu vya mwanawe wa kiume ambaye naye pia alifanya mtihani wa KCPE mwaka huu. Mama huyo alifanikiwa kupata alama 256 mbele ya mwanawe ambaye alipata alama 241. Mtazamaji, mengi kuhusiana na taarifa hii utaletewa mwendo wa saa 3 na mwenzangu Sheila Chebi. Na naibu wa Rais William Ruto amewataka wanasiasa pamoja na wakazi wa jamii ya Waluya kujiunga katika chama cha Jubilee ambacho ameeleza kuwa kinatazamia kumaliza siasa za ukabila humu nchini. Ruto ameyasema haya katika sherehe za kitamaduni za kila mwaka katika jamii ya Batoto katika eneo la Navaholo, kaunti ya Kakamega. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na waziri wa ujimaji Eugene Wamalwa na seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale, miongoni mwa wengine. Katika sherehe za kitamaduni miongoni mwa jamii ya Batotho iliyoko katika eneo la Navaholo, kaunti ya Kakamega, naibu wa Rais William Ruto ameeleza kuwa japo chama chake cha URP kina wabunge wengi, aliamua kwa ushirikiano na Rais Uhuru Kenyatta kuwa wanabuni chama cha Jubilee ambacho azma yake kuu ni kuunganisha Wakenya. Ruto ametaja kuwa kama taifa moja, vyama tofauti vinapaswa kujiunga na chama cha Jubilee ili kudumisha umoja na amani humu nchini. Sisi kama Jubilee, mimi kama Ruto, niko na chama inaitwa URP, iko na wabunge 76. Wacha hii ya Kalwale iko na wabunge sijui nane. 70 na ngapi? 76. Lakini mimi nimeamua ya kwamba tunataka kutengeneza chama sio ya watu wa Rift Valley
ama ya watu wa Rift Valley na Northeastern na mahali ingine. Tunataka kuunganisha Wakenya wakuwe pamoja. Amefafanua kuwa vyama tofauti kujiunga na chama kipya cha Jubilee kutazuia mgawanyiko wa kisiasa na uhasama unaotokana na masuala ya kisiasa. Ruto ameiomba jamii ya Waluya kudumisha ujirani mwema ulioko kati yake nao, huku akieleza kuwa ana imani kuwa jamii ya Waluya itamfuata ili waunde serikali pamoja. Naweza kuchagua rafiki, lakini jirani unapatiwa na Mungu. Mimi ni jirani wenu hapa, hamwezi kunitoa. Nyinyi ni watu wa hapa, hamutoki hapa na hatutoki pale, na sisi ni ndugu moja. Hii barabara safari hii tutatembea pamoja jameni. Tuunde pamoja hii serikali pamoja. Seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale naye ameeleza kuwa yuko tayari kuungana na naibu wa rais William Ruto sawia na wanasiasa wengine kama vile Kalonzo Musyoka na Raila Odinga. Amefafanua kuwa kile kilichopelekea jamii ya Waluya kutofaulu katika uchaguzi wa mwaka 2013 ni njia mbaya kiongozi wa chama cha Amani Musalia Mudavadi aliyopewa na wanasiasa wengine. In 2013, Eugene, why we didn't do well, it is because wewe na mimi tulifuata Mudavadi, lakini Mudavadi alikuwa amepangwa na yeye akanipanga na mimi nikapanga Waluya. I am very very sorry. Na naibu wa rais ameeleza kuwa ni ndoto ya mchana kuwa upinzani utashinda kura katika uchaguzi mkuu ujao, huku akitaja kuwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga alishindwa katika uchaguzi wa mwaka 2007 na mwaka 2013, lakini bado akashindwa na hivyo wasitaraji kupenya kisiasa. Kama hata wewe hujui kufanya hesabu, ati hawa huyu mjamaa hapa hapo tushinda 2017, 2013, yeye alikuwa prime minister, Kalonzo alikuwa makamu ya rais, hawa wengine walikuwa sijui nini, hawako tushinda. Sasa nyinyi mnafikiri ati tutakaa hivi hawa watushinde 2017? Hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Kando na siasa, naibu wa rais William Ruto amehakikisha kuwa wakazi wa kaunti ya Kakamega watapata miradi mbalimbali ambayo itaongeza mapato yao. Viongozi wengine ambao wamehudhuria wameeleza misimamo yao ya kisiasa. Na tukipiga hatua mtazamaji, wakazi wa Bondei, Pandanguo, Witu na Pangani katika kaunti ya Lamu, Garissa na Tana River wamepewa siku 7 kuhama makazi yao ili kupisha operesheni ya kiusalama ya operesheni Linda Boni inayohusiana na msako wa magaidi wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Hii ni baada ya amri kuwa operesheni hii ambayo ilianza katika msitu wa Boni mnamo mwezi Septemba mwaka huu itatanuliwa hadi maeneo mengine. Kiongozi wa operesheni hiyo James Ole Serian ameeleza kuwa ni sharti wakazi wa maeneo haya wahame ili wawezeshe vikundi mbalimbali vya vikosi vya usalama kutekeleza operesheni yao katika maeneo hayo kikamilifu. Kadhalika, Ole Serian amewataka wakazi wa maeneo hayo kushirikiana na maafisa wa usalama kwa kupiga ripoti iwapo watashuhudia tabia yoyote inayoshukiwa kuwa hatari kwa usalama. Operesheni hii inaendeshwa na serikali ya kitaifa chini ya Wizara ya Usalama wa Ndani inayoongozwa na Waziri wa Usalama Joseph Nkaiseri. Dhamira ya msako huu ilikuwa ni kuwamaliza magaidi wa kundi la Al-Shabaab ambao waliaminiwa kujificha katika msitu wa Boni. Na mtazamaji, tukirejelea tena taarifa za matayarisho ya kukaribisha mwaka mpya, ni kwamba matayarisho ya kukaribisha mwaka mpya yakiendelea kufanyika, serikali ya kaunti ya Nyeri kupitia kwa mkewe gavana wa kaunti hiyo Margaret Gachagua imeandaa karamu ya mapema kwa wale wasiojiweza kwa matayarisho ya kukaribisha mwaka mpya wa 2016. Karamu hii ambayo imefadhiliwa na serikali ya kaunti ya Nyeri, kampuni ya Coca-Cola na shirika la Habari Kenya imewaleta pamoja watu na hasa watoto kutoka katika familia zisizojiweza kutoka katika maeneo bunge 6 katika kaunti ya Nyeri. Sheila Chebi anaeleza.
Katika karamu hii ambayo imewaleta watoto kutoka katika familia zisizojiweza kutoka kaunti ndogo 6 za kaunti ya Nyeri, mkewe gavana wa kaunti ya Nyeri Margaret Gachagua ameeleza kuwa alichukua hatua hiyo ili kuwawezesha wale wasiojiweza vile kufurahia sherehe za Krismasi na makaribisho ya mwaka mpya kama Wakenya wengine. So for me, I thought it's nice to spend my holiday with the children of Nyeri County from the children's homes and from the less fortunate homes. So it's the children from children's homes and vulnerable children from identified homes, where Christmas was just going to be something they see in the shops, they see the decorations, but they were not going to participate. And I felt, as the county first lady, it's my duty not to spend Christmas elsewhere myself, but here in the county and with these children. Karamu hii haikuwa ya kunywa na kusaza tu. Watoto waliohudhuria pia wamepewa zawadi mbalimbali pamoja na kutumbuizwa na muziki na hata kupewa nafasi ya kufurahia utoto wao kupitia kwa michezo mbalimbali. Mkewe gavana wa kaunti hiyo Nderuti Gachagua, ambaye ndiye amekuwa msimamizi wa sherehe hizo, amewaomba wale waliofanikiwa katika jamii kutowapuuza wasiojiweza, bali kuwaonyesha upendo na kuleta amani miongoni mwao katika misimu kama hii ya sherehe za Krismasi na mwaka mpya. I would like to ask every adult person who is able, however small means you have, we all say that God is love, but the greatest love is the love of giving, because that's God's love expressed. Sheila Chibi, Machweo ya KTS. Bado tukisalia kwa sherehe za Krismasi na mwaka mpya, mtazamaji, kama kawaida Wakenya hujipata katika hali ngumu ya kifedha kila mwezi wa Januari, na kila mara utasikia kuwa mwezi wa Januari ndio mwezi mgumu zaidi wa mwaka. Hili linatokana na wingi wa sherehe na maburudisho yanayotokana na sherehe za Krismasi na mwaka mpya, ambazo hasa huwaacha Wakenya na uhaba wa fedha. Ripota wetu David Madheri alizungumza na baadhi ya Wakenya kutathmini wanavyopanga kupambana na uhaba wa pesa ambao huwakumba wengi baada ya msimu wa Krismasi pamoja na makaribisho ya mwaka mpya. Pata taarifa hiyo kutoka kwake David Madheri. Kwa maana unaona hizi ni sikukuu zina matumizi yake. Huku mwaka wa 2015 ukifikia tamati, Wakenya wengi wanasema kuwa mambo yamekuwa magumu. But I think all these things lie squarely with the government, because you find the government is saying itself is broke. Now where are we going? The citizens are going to cry to who now? The government, they say they broke, and then you hear the money is being stolen. They come tell us there's no food, there's no money, but they are stealing money. So let that money which is being stolen, they should be brought back to the public, so that we know when we are suffering, let us suffer, all of us. Not that some few people. The money is concentrated in the hands of very few people, while the majority of Kenyans are suffering. And then you still hear money is being lost. You still hear corruption. So what the government should put is house in order. Priorities number 1. The government should fight corruption. Mimi kama mchungaji huwa ninashuhudia inadhibitika kulingana na matoleo kanisani. Sababu ninaona watu sasa hata kuwahubiria maneno ya kutoa fungu la 10 inakuwa ni kama kuwafinyilia juu, wamefinyiliwa na mataksi nyingi. Hata wengine wanaona hata ni heri sasa wakose kutoa ile ya Mungu, watimilize mahitaji ambayo yameletwa na ongezeko la tax. Kwa hivyo mimi kama mchungaji pia nimeathirika pakubwa kwa sababu ya hiyo hali. Nilipouliza wachache vile wamejitayarisha kuanzisha mwaka mpya, nilipata hisia mbalimbali. Wengine wanasema wako tayari, ingawa kuna hofu kuwa mambo huenda yakawa magumu zaidi. So this year things have not been very good, because me, I work in the field, and I can actually say that there is no money in people's pocket. Because when the people have got money, I see the way they walk from the Tasky supermarket or supermarket, people don't even carry handbags. They don't do shopping because there's lack of money. The whole of this year there's no money. Next year I don't know how it's going to be. Unajua yale yanayofanya maisha inazidi kuwa magumu ni kwa sababu ya uongozi.
once you have poor leadership, of course, you don't expect anything better. Ingawa kuna hofu mambo huenda yakawa magumu mwaka ujao, wengi wana wingi wa shukrani kwani wana matumaini ya kuona mwaka ujao. Kitu ya kwamba ni uhai. Na hiyo ndio furahia zaidi. Unajua watu wanaona maisha magumu kwa sababu hawaoni daily basis uhai. Wanaonanga tu pesa. Hiyo ndio imeharibu dunia. Kwa sababu mtu akiamka anakosa pesa, haoni baraka za Mungu. But let us be seeing the life God anakupea kila siku. Nikiyataarifia Machweo ya KTS kutoka hapa jijini Nairobi. La kwangu jina ni David Madheri. Na bodi ya wainishaji filamu humu nchini ilikuwa imepeana makataa ya hadi hapo jana tarehe 30 mwezi Disemba ili runinga zote za humu nchini zisitishe upeperushaji matangazo yote yanayoweza kupotosha maadili ya watoto. Na sasa bodi hiyo ikipanga kuanza kuchukua hatua dhidi ya wale ambao wamekaidi amri hiyo. Kampuni ya kugema mvinyo ya KBL kupitia wakili wake imeandika bodi hiyo barua ikitilia shaka mamlaka yake. Hata hivyo, bodi hiyo imeeleza kuwa haitatikiswa na vurugu yoyote kutoka kwa wanaotaka kuvuruga maadili ya watoto nchini. David Ngedhe ana taarifa zaidi. All adverts meant for public consumption through television broadcasting stations must be rated by the Kenya Film Classification Board and granted approval before going on air. Katika kikao na wanahabari, afisa mkuu mtendaji wa KFCB Ezekiel Mutua amesema kwamba amefurahishwa na baadhi ya kampuni ambazo zimetii wito na kuondoa matangazo yao hewani. We wish to report that we have since had very positive engagement with various institutions that were running the promotional ads, and we are happy that most of them have complied by either submitting their adverts for examination and classification by the board or by totally removing them from airing. Mutua ameongezea kusema licha ya kampuni ya mvinyo KBL kuondoa baadhi ya matangazo yake hewani, hiyo jana imewaandikia barua ya vitisho, jambo ambalo halimpigi kishipa. Yuko tayari kukabiliana nao mahakamani, na tangazo moja la pombe ya Smirnoff ambalo bado linapeperushwa na baadhi ya runinga watakabiliana nalo kuhakikisha linasitishwa. They pulled off air most of the adverts that we had complained about, except Smirnoff, and we are not captured it in our notices, which is running, and we are now issuing a fresh notice on Smirnoff. It must not come before 10 o'clock. Between 5 in the morning and 10 in the evening, we must not have anybody. If Emma would tell you the classification guidelines, any advert that depicts or shows scenes of people taking beer, that element of taking of the beer is classifiable and should not be shown therefore within the watershed. How is a legend made? Vilevile televisheni ambazo zinakiuka sheria na kutangaza matangazo yanayopotosha maadili mema kwa watoto na waonyeshaji filamu potofu, chuma chao kimotoni. While the government supports smooth operations of legitimate businesses in the country, we have a duty of care to ensure that the public, especially vulnerable groups like children and women, are protected from adverts with potential to corrupt morals or mislead the public by glamorizing beer drinking, especially exposing the same to children and making it look like you are with it, or you are stylish, or you are successful in life if you are drinking, and exposing that within the watershed period when our children are watching. Nikiyataarifia Machweo ya KTS kutoka hapa jijini Nairobi. La kwangu jina ni David Madheri. Na watoto wa kike katika kaunti ya Embu wameripotiwa kubeba bendera ya kaunti hiyo katika matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCP ambayo yalitolewa hapo jana, huku shule za kibinafsi zikiandikisha matokeo mema ikilinganishwa na zile za umma. Sheila Chebi ana taarifa hiyo. Kaunti ya Embu iliongozwa na mtoto wa kike Rose Angeline Mudhoni ambaye alifuzu na alama 435
kutoka katika shule ya kibinafsi ya Habari. Muthoni alifuatwa kwa karibu na Grace Wanjiku kutoka shule ya kibinafsi ya Lions ambaye alizoa alama ya 424, akifuatiwa na Esther Mutheo Mutuku ambaye amepata alama 424. Watoto wa kiume walichukua nafasi ya 4 ambayo ilitawaliwa na Moses Mwema wa shule ya msingi ya Tenti ambayo alinyakua alama 423. Rosanjili Muthoni ambaye aliongoza kaunti hiyo, wenzake wakifuata, ameeleza kuwa japo alitarajia kufuzu kwa alama za juu, hakutarajia kufikia alama hizo ambazo amepata. I was just tensed because I didn't know what to expect. We are over 900,000 candidates who did the KCP, and so I just want to thank God. I was just so tense, and then I was just nilikuanga bedroom, na akakuja akaambia kana for 24. Mimi hapa nikaanza kulia. It has been quite a challenge, even though I was one of the top performers. But my teachers have been encouraging me to go forward, to better my best, and so on top of that I want to thank my teachers. Rose ambaye ana ndoto za kuwa daktari mpasuaji wa ubongo ana azma ya kujiunga na shule ya kitaifa ya wasichana ya Lions. Kulingana na mamake Grace Wanjiku, mwanafunzi ambaye alikuwa wa pili katika kaunti hiyo na alama 424, Grace alizirai pale alipopata matokeo yake ya mtihani. Hata hivyo, shule za kibinafsi zimeripotiwa kufanya vyema zaidi katika mtihani huo, huku shule ya umma ya Kwanza ikiwa na mwanafunzi bora zaidi Kinyua Eric Muriuki ambaye amepata alama 422 kutoka shule ya St. Peter's Ishiara. Sheila Chebi, Machweo ya KTS. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo naomba nipate pumziko fupi tu, lakini hata hivyo usiende mbali, nitarejea na matukio ya ruba za kimataifa hivi punde. Naam, karibu tena, unatazama taarifa za Machweo ya KTS. Mtazamaji, moja kwa moja ni kuelekeze nje ya taifa la Kenya ambapo rais wa taifa la Nigeria Muhammadu Buhari ameeleza kuwa yuko tayari kufanya mashauriano na magaidi wa kundi la Boko Haram kuhusiana na kutekwa nyara kwa takriban wasichana 200 miaka 2 iliyopita. Buhari ameeleza kuwa yuko tayari kuondoa sheria iliyokuwa imewekwa kama masharti katika mazungumzo hayo. Rais Buhari ameelezea hofu yake kuhusu hali ya usalama na afya ya wasichana hao. Hata hivyo, Buhari ameeleza kuwa ni sharti kiongozi wa upande wa kigaidi ambaye atateuliwa kushiriki mashauriano hayo awe wa kuaminika. Mtazamaji, sasa inapata miaka 2 tangu kundi la Boko Haram kuwateka nyara wasichana katika bweni mashariki mwa Nigeria, na kufikia sasa hawajulikani waliko na wanaaminika kutekwa nyara na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, nafika tamati mwa Machweo ya KTS usiku huu wa leo, na kutakia mwaka mpya wenye heri njema pamoja na baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya KTS mtazamaji, na kutakia mwaka mpya wenye heri njema pamoja na baraka zake Mwenyezi Mungu. Tukutane hapo kesho yawapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.